After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Interesante. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Oh, ya veo, sellada. Command Center. ¿Cómo sabes que esto funciona así? Yo ni en 1000 años hubiera abrido esto. No me hubiera dado cuenta. Que bueno, siguiendo el juego, cada cosa con libro se abre. ¿Por qué? No sé. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ah, bueno. Melton. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. O sea, familia con sangre de fama, ¿no? ¿Qué sonido? Quieren poner tensión. Oh, diablo. Excelente puerta moviéndose. De milagro lo escuché. How hard it must have been for her afterwards. Después, así, mucha tensión. Gente enferma en la cabeza. Fanáticos. Que ya creció, o iba a decir un niño fumando. Bueno, al menos vivió más. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Excelente. Mr. Halloween. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Mío, qué familia más trágica, ¿eh? As a child star, Barbara was famous for her scream. Now, Oh, su grito. she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Oh, ese Now grito that yo lo was a conozco. great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight.
Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Spoiler. 20 minutes later. ¿Y cómo permiten eso en un libro, no? Un juego podría leer esto y robarnos. Como jefe de cosas así, ¿no? She reached for the music box. Oh. Uy. ¿Cómo yo le hice? And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Uy. La música Michael Myers, ¿eh? Ay, se mató. She found Rick's crutch and imagined the worst. So, habrá problemas de copyright, ¿no? Ah, no, papá, que me... Papá, no te vuelvas el chico calabaza, por favor. No tengo ganas de partir cráneo. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Buena peleando, ¿no? Au. Que se vengan los madreazos. The old fridge rattled and grew still. Sal. Oh dear! Rick? Barb, ¿Cómo relax. llegó antes? I was just trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, Oye. but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, we're dead, Walter. Ey, es menor y presenció la muerte de Mr. Space. Está bueno. Uy, qué miedo la sombra. Como si no caminara. Pero bueno, ni me fijaré de los lados. Está por acá, ¿no? No, es por aquí el cuarto de la niña. Ah, no. Walter. Esta es de ponerle atención. But his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Sin hijo. Yo hubiera seguido directo al cuello con un ataque de largo para que no me alcance, ya que el gancho está en su brazo. O sea, ligeramente más alcance que el palo que yo tengo. ¡Mi niño! She played her part beautifully. Oh, por la espalda,
todo buen hombre. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Está ciego, weón. Excelente. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Te voy a rematar, weón. Te voy a quitarte las rodillas. Doblarte el brazo. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Solo escucho de un lado, estoy en desventaja. Imagínate, dos finales a esta historia, ¿no? Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Tienen que hacerlo, hombre. Ay, Dios, cobardes. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. They took it all pretty hard. Pena que Walter está muerto. Another story. Me hubiera encantado preguntarle. Tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Uy. That's what I call a real eerie tale. Tu sonrisa no me convence. Te doy F, compañero. F negativo. Ay, pobre Bárbara, Edith la told me all estrella. Barbara wanted was to be remembered. Y mi abuela, As absurd as that supongo. comic was. Maybe what Edith saw No was a sé, happy no sé ending. cómo funciona. Abuela. Sí, abuela. Vamos a decir tatarabuela. ¿Por qué no? Gus, Downey y Gregory deberían ser como los padres. Ah, bueno. Qué pena. Pero buena historia. A ver esta puerta. Ah, sellado. Típico. A ver, libros. Ah, no me guían esta vez. Ah, pues bueno. Un neto traje. Ah, no, un traje. ¿Qué de? A la tumba. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Porque había una oreja. Para eso bótenla, ¿no? Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Famosa por un grito. Uy. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Edie's father, Odin, built the original house. El creador de la primera casa. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Vamos a ver.
Creo que ya ha estado aquí. Gregory. Ah, que pues no. As a kid, I just Ah, de assumed hecho, sí. every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Interesting. Calvin. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Pero ¿quién es Walter? Ah, Sam, sí. Errores de memoria, ¿eh? The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Tener una casa y ni siquiera poder visitar tu propio cuarto. Eso es malo de las casas grandes. Mejor casas medianas. No tan pequeñas y sin salidas. Y no tan grandes. Donde te podrían asaltar en cualquier segundo. Sí, así funcionan las cosas. Toma con la llave. No va a pasar nada. Se van. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Tétanos. No sé qué es eso. Roedores, ¿no? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Negocio. Y el vicio, ¿eh? I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Que estamos hablando pasado, futuro. Ah, excelente, ¿eh? Quédame ciego. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ah, bueno. Crédito no. No aún. No acabo esto. Es que ahí se ríe aquí. If there's a pattern in all these stories, Es que hay solo... los Finches siguen tragedia, ¿eh? Si eres el I think it's that none of afortunado... us has gotten very far. Walter. Este sí que llegó lejos, ¿eh? Leyenda. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Sin salir. On that first Ay. day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Nunca salió de acá abajo. Uy, vaya temporada, ¿no? ¿Había pandemia o qué onda? But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. De como Having a Robert. schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. Esa comida es bien buena. No son But melocotones. if you wait long enough, you get used to anything. ¿Cuántas veces se cae ese muñeco? Uy, la fecha, ¿no? Even a monster on the other side of the 1968, door starts to feel January normal. 5, Almost friendly. Monday, creo. No leí lo que había en la tapa. And then one day, everything just stopped.
Whatever that 2005. thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ay, tío. Ah, bueno, sí, mucho tiempo. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. ¿Esta es la salida? Ah, directo al infierno, ¿no? Hola. I know it's out there, somewhere. ¿Qué cosa? Ah. El Whatever killed demonio de la Barbara. tragedia. Cursivo, And Molly. Apenas puedo leerlo. And Calvin. Calvin. Yo iba a decir ábrete sésamo. Ah, aquí. Oh, sí, ábrete Maybe this sésamo. is all a O las mistake. buenas o las malas. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Eso se acaba con él. Whatever's Una out pía, there, Ah, I want qué you to adorable. know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Primera cosa de las vías, chicos. El tren estaba campeando, ¿no? Uy. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. ¿Qué no salía? Ea. Nunca llegué a ver a Calvin, Bárbara, Molly, obviamente, Edith. Pues creo que ese sí lo vi, ¿no? Llegué a ver a Edith. No llegué a ver a Gregory, ni a Gus. Llegué a ver a Down. Y obviamente a Milton y Lewis. Excelente. Sorprende que dejen un retrato ahí como I'm qué sure sé my yo. mom was trying to protect me. Protegerte, la verdad duele, pero hey, si sabes sobre la... Uy, qué triste. Si sabes de la verdad, pues estarás preparado, ¿no? O sea, tendrás la información para prepararte. ¿Eh? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Con solo saber cómo But if murió she Walter never ya... told me about an uncle me under the encantó house. cómo murió Walter, ¿eh? Quiero morir de la misma forma. ¿Cómo? No, I can no. only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Pobre Walter. Tenía que oler caca todo el día, ¿no? Uy, qué destino. Trying to bury something that's still alive. Uy. Como aparezca el tren, me ha dado un cáncer, ¿eh? Now that there's only one of us left, or maybe 2, Tú corre, corre.
I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Espérate, ¿qué? ¿Un mar? ¿Se cayó la tierra? Ok. Pero que aquí no se acabe, ¿eh? Me falta cosas que saber, ¿no? De Scary Pache, Walter. En fin, vamos a ver. I don't know if I should even be writing this. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? La historia de la familia. ¿Estás aquí? ¿Y ya escribiste algo? Pues va a Maybe it'd be better terminar. if all this just Al died with menos lo me. que hayas visto. But I thought you should know about your family. Todavía me faltan cosas. ¿No? Espero que no acabe aquí. And the history you're a part of. Agüita. Pues excelente. Bueno, a otra parte de la casa. Pensaba haber visto movimiento. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Confuso, yo estoy aterrado. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Yo me pregunto, ¿cómo pueden tener tan mala suerte esta familia, no? No se lo imaginaría. Es demasiado exagerado esto. Pero, bueno, no exagerado porque cosas de esta magnitud o peores pueden pasar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le pasa a la luna? No está 100% circular, ¿no? Una curva bien pequeña. Mejor sin linterna, ¿no? La luna me ayuda aquí. Y si a la que esta persona coja una linterna, juego de terror, ¿eh? Confirmado. When you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, Y any of locura. it seems possible. Sí, lo de los demás habrán cagado a esta familia, ¿no? Ey, ¿cómo te pueden inventar clase historia, mijo? Esos clichés. Si la última vez no me había dado cuenta de que Sam estaba aquí. ¿Cómo se llama el otro? Clarence. O Calvin. Y Calvin, pues ya sabemos qué pasó. Pero Sam estaba aquí. Luego se largó. Yo ni me di cuenta porque sabía que iba a pasar porque el video que había visto en el pasado. Otro camino, ¿eh? Magnífico. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Ey, todos los humanos. Todos los humanos. What kind of seres family vivos, finishes building a cemetery before starting the house? ¡Wow! Ok, no me di cuenta de ese detalle. Una estatua. It's embarrassing for me to admit this, but Qué cosa. Que da the vergüenza. pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Oh. Ok, no sienta vergüenza. Lo de los humanos, la mayoría, no ha estado con la mitad de estos individuos. No lo has visto. Por eso, y como todas estas mascotas,
3 of the Posiblemente gerbils were tú... mine, and 2 had been my fault. Oh, tuviste que... Ah, natural, ¿eh? En fin. Se me olvidó que iba a decir. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. Sven... dos grandes constructores. Pobre Edith. Vio morir a Sven. Cuando naces antes y mueres último. Walter. Lo representa con una piedra. Un muñequito de una cueva. Ah, sí, Walter. Murió por las vías. Calvin, pues se fue volando. Molly. No sé por qué le ponen con el gato. Ah, el ganeco desde pequeño, sí. Bárbara, la estrella. Ay, vamos a ver I'm los sure Odin's fundadores. monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Oh, esto yo lo vi en el libro, ¿no? Vi un tipo encima de la casa y estos tipos. Que ahora sí veo el tipo, pero bien. She could see it poking out of the water at low tide. ¿Qué cosa? Vamos a ver. Buscador de spoiler, vamos a ver. Edie said she dreamed about the old house every night. Quería ver aquello. Ah, bueno, es lo mismo que aquello. ¿Algo más? ¿No? No tengo ni la idea de quién podría ser. Edith, supongo, ¿no? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Puesto que... Ah, pensé que no había número. Ah, bueno, ¿quién es Gregory? Ah, voy a descubrirlo ahora. Gregory es Sam y Gus. Ok. Puesto que este es el padre de estos dos. Y sí, el militar, por la bandera de América. Está obvio esto. Milton, un pintor, ¿no? Ah, mi hermano. Sanja y Kumar son Sim también, ¿no? Oh, por fin nombres que no conozco. Ah, ok, ya veo. Sanjay. La ponen como una hoja desprendida. No, Ah, pues sí. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us.
There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Para eso debió mostrármelo todo, ¿no? Ahí con los... ya no se haga divertido. Quiero decir algo épico. Nada, debió decírmelo antes. Ahí consigue el platino ahí en unos segundos. En fin, vamos a ver. But looking back on it now, Me sorprende que no hayan robado esta casa. Ah, bueno, la gente me ahí con if miedo. she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. ¿22 semanas embarazada? Ah, sí, semanas funcionan diferente. Oh, esta vez mi madre me quiere muerta, ¿no? Está feo esto. Uy, quemar de aceite o algo, ¿no? America. Ah, no me digas que tengo que ir acá. Ah, una escalera, yo voy a decir. Ah, bueno, vamos a ver. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Que fumando, ¿no? Y esperan beber mucho. Que tienen estrés, pero pueden They ser were mejor, pretty ¿no? intense. Intensos. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. N-word. Y guerra. Imagen de guerra. Ah, de Sam. Uy, premio Nobel, ¿eh? Todo un americano. Se nota. Ah, pues diría que él bebió, ¿no? Ok, eso sí. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to Sonríe. shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. Oh, Sam, todo un It's gonna rain the profesional. whole weekend, isn't it? Que hago la mejor foto posible, ¿eh? Please just take the damn picture. Hey, language. Exacto. Un americano, pero nosotros somos Did you mejores. want to get a picture of me or what? ¿Pero dónde tú estás? No te veo. Come on already. No te veo. No veo. ¿Qué cuenta? Un auto. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. ¿En serio? Te tiré una foto, weón. Okay, got it. I'm gonna Pensé take que era un some pictures, muñeco de okay? madera. Just be careful. The camera's older than you are. Clase doña tiene Sam. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Uy, no veo. ¿Qué? ¿Montañas?
Eso es literalmente papel. Tipo Model Fire 3 afuera de los mapas. Mira, a ver, me contaste segundos. Aw. Vaya técnica de vuelo. ¿En serio? ¿Qué tengo que tirarle foto? Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Contra. Hey! That's a keeper. I'm just saying. Tuve not tanta always gonna be vuelta here, para Barbara. eso. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Hey, tienes memoria de usted, ¿no? Last time I was with my brother Calvin. Dad! Good eyes, Dawn. Esto sí es que es tesoro. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Ay, hija. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get Ya tiré foto. Joder. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Al mismo Great tiempo. shot, Dawn! Ah, ¿en serio? Uy. Mira la cara del padre. Qué malcriado es. Una selfie mientras la niña está llorando. Y Sebo está mirando como que, wow, qué atrevido, ¿ah? Ni para tanto. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? ¡Uy! ¿Qué es esto? Sorry, Dawn, just Ay. gotta reset the timer. Oh, ya entiendo. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so- normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! ¡Uy! Uy, no me Of all these esperé esa. stories, that's Qué the one I pesado. wish most that my mom had told me. Bueno, típica muerte americana, ¿no? Si no es homicidio, o así decirlo, o sea, morir y mientras mata a otras personas, es muriendo haciendo cosas épicas. Uy, esa no la voy a olvidar. Estos son reliquias. Excelente. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Acho, esa niña dijo, te voy a cortar la cabeza, weón. Bueno, Servo, a veces, si sabes que si vas a morir, ¿por qué llevarte el otro, no? ¿Cómo es? Bueno, supongo que me venciste. Aprovecha mi carne, sobrevive. Sorprende que no tumbó a la niña. ¿Cuánto vivió la tipa? Down. Vivió hasta el 2016. Uy.
Bueno, supongo que eso salvo de algo. Vamos a ver. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Uy, qué cara fea. Murió joven. ¡Ay, rayos! Gregory. Vivió un año. ¡Ay, rayos! Cada vez se tiene que volverse más turbio, ¿no? Rayos. Quiero llorar. Divorcio. ¿Por qué? ¿Porque murió el niño? Do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Oh, Dios. I think he saw things the rest of us don't. Wee. Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Hello? Ay, el niño era especial. Murió de esto. Uy, todas las cosas que pudo haber hecho. Este tipo pudo ser gamer, ¿eh? Tenía estas ideas tan geniales desde pequeño. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Ballena, endereza. Endereza, chico. Te ayudo ahora. I know how silly it sounds. ¡Qué épico! Algunas veces lo simple es lo mejor. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Llamado. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Ay, no. Oh, pues bien. Se ahogó el bebé, ¿no? I wish he could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. No. Supongo que morir feliz, ¿no? Se sobró todo lo que se tenía que vivir en el mundo. I know what happened wasn't your fault. Supongo que hay que verle algo horrible, sí, pero supongo que hay que verle el lado bueno de las cosas. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Esta sí que pegó duro.
Vamos a dejar esto aquí. Pobre Gregory. Tan joven, tan alegre. Pudo haber tenido una vida más larga. Quizá trágica o asombrosa. Como Sam. Ese sí que tuvo una clase de vida, hay que decirlo. Down y Gus. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... ¿Esta es tu madre? Ay, diría que concuerda. De hecho, ¿no? Estoy viendo el equivocado. ¿Quién es? Gus. 1969. Pues no. No es la madre. Poema para Gus. A poem for Gus, who always said the wedding Que was siempre a bad dijo idea. que la boda era una Our mala father idea. never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. ¿Esa es Bárbara o Molly? Oh. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. ¿Cómo se murió este tipo aquí? ¿Se lo llevó el viento? When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Que me he criado. The wind picked up and panic Menos no te disappeared pegaba and duro. quickly went. No sé cómo But all the viviste humans tú, did that pero... day was go inside the Ey. tent. Creo que ya sé controlarlo esto. Uy. Uy. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded Vino una much too fierce tormenta. and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Ay, ok, Gus. Supongo que Karma se lo tomó personal. I wish that I could truly say I thought about Uy. you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. ¿Otra vez? Otro Gus.
Ay, ¿por qué no llamaron a Milton o Lewis? Tenía que hacer yo. Ahora veo la cometa. ¿Qué más sabes? Estoy llegando al final, ¿no? Dirían que me falta 5. Ay, no. Be a baby. Estos niños sí que andaban saludables, yo diría. Esto no me gusta. Tengo manos tan grandes. Al menos yo. Unas manos bastante grandes. Que simplemente voy a resbalar. Pues si mencionas que obviamente mis brazos sudan mucho. Algo tengo que limpiar los controles siempre. Oh, la Santa Biblia. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Cuando Dios abandona. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Tuvo una hora aquí, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, ya toca. Fly to India. Domane. Bueno. Que yo soy media india y americana. Excelente. Buen linaje, yo diría. Mira, Flor. Eso es gente de la India. Supongo que primos soy hermanos. Domane. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. No me conozco la letra. Lewis was born a year later. Un año más tarde. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. ¡Ay, Dios! Tanta muerte. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Más grande. Esta casa. And for a while, Más grande. things were good. Almost normal. Vamos a llegar al siguiente checkpoint y despedirme. But it didn't last. Orden Finch. Es una... qué aprovechada, La mala fortuna te trae buena fortuna, Aprovechaste y hiciste una tarea con la historia y mitos de tu propia familia. ¿Qué cuento es este? De Lewis. Y tengo que decir, un genio. Aprovechando eso. La maestra le pidió eso. A métodos científicos, observación, preguntarse, investigar, hipótesis, experimento, datos y conclusión. En fin. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Y aquí paro. Excelente. Bueno. Siguiente día va a estar más pesado, supongo. La muerte de Town, mis hermanos. A ver qué onda.